好，来看俄乌局势。近来呢，双方在战场上各有攻守。那么，欧盟和美国持续声援乌克兰，拱火俄乌局势。美国总统拜登接受采访时却再犯脑误，将乌克兰与伊拉克、阿富汗搞混了，说美国不应介入乌克兰。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫嘲笑说，拜登是罕见的白痴。美国总统拜登在接受微软全国广播公司采访时再犯脑误，誓言说美国不应介入乌克兰。 America made a mistake. We went after bin Laden until we got him, but we shouldn't have gone into Ukraine. I mean, we shouldn't have gone into the whole thing in Iraq and Afghanistan. It wasn't necessary. It wasn't necessary. It just caused more problems in the race than it's cured. 同一天，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交平台上发布了这条视频，并配文称“罕见的白痴”。在俄乌局势上，美欧一直持续拱火。 美空军 F-35联合项目办公室日前表示，美国制造的 F-35A 战机已获得可携带 B6112战术核弹的认证，成为美国首款获准携带核武器的第5代战斗机。防务快讯指，此时正值俄乌冲突和俄罗斯核威胁的关键时刻，具有双重能力的战斗机同传统核3位一体一起发挥着威慑作用，被欧洲国家视为抵御俄罗斯的关键部分。 对此，俄方针锋相对。上月底，普京访问了戈尔布诺夫喀山飞机制造厂，还乘坐经过现代化改装的图160M 战略轰炸机，进行了半小时左右的短途飞行。这款机型可发射搭载核武器的巡航导弹，是俄罗斯联邦3位一体核力量的重要组成部分。而在此之前，普京发表第10次国情咨文时称，西方在对外政策上的危险行动和言论构成了核武威胁。 他警告说，俄罗斯拥有能够打到西方领土目标的武器。他提醒西方不要忘记拿破仑和希特勒的命运。引起国际社会强烈关注的是，当地时间3月6号上午，乌克兰总统泽连斯基陪同来访的希腊总理米佐塔基斯访问黑海港口城市敖德萨时，现场突然响起空袭警报，且几分钟内就发生了爆炸。据悉，双方事先均未对外宣布这次访问。 When a Russian drone hit a target just a few hundred meters away. 据乌克兰公共电视台当天报道，爆炸地点距2位领导人的车队仅500米，可以看到升起的烟雾。一位乌克兰海军发言人称，此次袭击造成5人死亡，多人受伤。不过，泽连斯基和米佐塔基斯没有受伤。And shortly after, as we were getting into our cars, we heard a big explosion. I think that for us, this is the best, most vivid reminder that there is a real war going on here. 当天，俄罗斯国防部表示，俄军向敖德萨工业港口区的一座仓库发射了一枚精确制导导弹。当时，乌克兰武装部队的无人艇正在该仓库中准备作战行动。俄方强调，这场袭击行动目标明确，与所谓的车队袭击毫无关系。鉴于当前态势，欧盟委员会8号在乌克兰首都基辅宣布，欧盟计划在3月和4月分别向乌方拨付45亿和15亿欧元援助。 与此同时，欧盟正在讨论针对俄罗斯的相关制裁措施。同一天，据美国政客新闻网报道，法国正在建立一个国家联盟，准备向乌克兰派遣西方军队。与德国、捷克和其他尚未准备好派遣军队的国家不同，3个波罗的海国家支持这一想法。有的国家热衷于拱火，也有国家在积极想办法灭火。 同样在8号，土耳其总统埃尔多安在伊斯坦布尔会见了到访的乌克兰总统泽连斯基。这是自俄乌冲突爆发之后，泽连斯基第2次访问土耳其。泽连斯基透露，访问期间，他和土耳其军工企业进行了接触，希望能进一步加强两国在国防领域的合作。在随后的联合记者会上，埃尔多安表示，土耳其已准备好主办俄罗斯也会参加的乌克兰问题和平峰会。 Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. 罗马教皇方济各在接受瑞士广播公司采访时则表示，乌克兰应该拿出举白旗的勇气，并通过谈判结束俄乌冲突。Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare.
同时，他也认为土耳其是非常适合的中间调解人，但是乌克兰政府拒绝了方济各的呼吁。泽连斯基在当天的讲话中暗示，方济各正在进行毫无实质意义的调解。乌克兰外交部长库列巴则发文称，基辅不会投降，我们永远不会升起任何其他旗帜。综合俄罗斯卫星社和新加坡联合早报10日报道，针对以色列在加沙的行动，美国总统拜登9日接受美媒采访时做出了自相矛盾的表态。报道称，拜登在接受微软全国广播公司采访时，先是表明以色列入侵加沙南部拉法的行动将是他对内塔尼亚胡的红线，但他随后又立即改口称不存在红线。What is your red line with Prime Minister Netanyahu? Do you have a red line? For instance, would invasion of Rafah, which you have urged him not to do, would that be a red line? It is a red line, but I'm never going to leave Israel. The defense of Israel is still critical, so there's no red line. I'm going to cut off all weapons so they don't have the Iron Dome to protect them. They don't have. 拜登说，内塔尼亚胡有权保卫以色列，有权继续追击哈马斯，但也必须更多的关注因所采取的行动。But he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, in my view, he's hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for. And I think it's a big mistake. So I want to see a ceasefire.